ya hapa Tanzania, kilele kitafanyika katika mkoa wa Kagera ambapo kitakuwa sambamba na kuhitimishwa kwa mbio za Mwenge wa Uhuru, siku ya kumbukizi ya Nyerere, lakini vile kilele cha wiki ya vijana. Katika mambo ambayo yanaendelea ni pamoja na makongamano mbalimbali. Leo hii tunakupeleka kwenye matangazo mbashara katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kilichopo Kigamboni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kongamano maalumu la kumwenzi Mwalimu. Mtangazaji wetu huko ni Vumilia Mwasha na timu iko kukuletea matangazo mbashara. Karibu. Ambaye ndio mgeni wetu rasmi, Mheshimiwa Profesa Shadrack Mwakalila. Naam, hali gani mtazamaji wa TBC1 popote pale ulipo, karibu sana kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam. Kinachoendelea hivi sasa ni kongamano la maadhimisho ya kumbukizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kama unavyokumbuka mtazamaji wa TBC1, ifikapo tarehe 14 mwezi wa 10 ya kila mwaka huwa tunaadhimisha kumbukumbu ya kifo cha Mwalimu Julius Nyerere ambaye ndiye baba wa taifa la Tanzania, na kwa mwaka huu tunaadhimisha miaka 23 bila Mwalimu Julius Nyerere. Kongamano hili ni miongoni mwa makongamano ambayo yanatupa wasaa wa kutafakari yale makubwa ambayo Mwalimu Nyerere aliyafanyia taifa lake. Mpaka hii leo tunajivunia kusema kwamba tuna Tanzania ambayo ni kisiwa cha amani. Katika kongamano hili mgeni rasmi ni Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dr. Francis Michael. Karibu mtazamaji wa TBC1, mimi ni Vumilia Mwasha, tuweze kukongamanika pamoja katika kongamano hili la kumbukizi ya Mwalimu Nyerere. Dr. Francis Michael, Permanent Secretary, Minister of Science, Minister of Education, Science and Technology. Professor Shadrack Mwakalila, Rector of Mwalimu Nyerere Memorial Academy. Madam Okende Mkumbo, Acting Deputy Rector, Planning, Finance and Administration. The organizing committee, participants to this conference, members of the Mwalimu Nyerere Memorial Academy community, invited guests, ladies and gentlemen, good morning. It is our pleasure to welcome everyone at this conference. We are so glad to have you all at the Mwalimu Nyerere Memorial Academy. We appreciate your presence, knowing that we have so many other responsibilities. We would like to extend special welcome to our guest of honor, Dr. Francis Michael, the Permanent Secretary, Minister of Education, Science and Technology, who will shortly open this conference. While we are excited to have you all at our academy, we would also like to say welcome to the paper presenters. I understand some are coming from within the academy and some are coming from other institutions. You are all welcome. And we also sincerely welcome all participants from various parts of the country. Guest of honor, we would not have gathered at this moment without the hard work and dedication of the organizing committee, who worked tirelessly from day one to make these 2 days of the conference a reality. On behalf of all the participants, I thank this organizing committee for their dedication towards this event. Guests of honor, we are so excited to have you here to participate in this academic conference with the theme, The Legacy of Mwalimu Nyerere in Improving Human Welfare and Socioeconomic Development. More than 30 paper presentations will be made. The conference is organized into 4 sub-themes. The first is ignorance as an enemy of socioeconomic development. The second is initiatives for poverty alleviation. The third is disease management for improved well-being. And the fourth,
is leadership and good governance for improved well-being and poverty and disease management. Through these themes, I hope that the conference will reflect on Mwalimu's philosophies and initiatives towards improved human welfare and sustainable socioeconomic development. And we hope the presentations will inspire ideas and discussion around ways that we can make further improvements of the human well-being. The papers will be presented in plenary sessions based on the sub-themes already highlighted. We believe this arrangement will enable all participants to effectively participate in all sessions. Guests of honor, this conference has drawn participants from various institutions and beyond. These institutions include, among others, Dar es Salaam Institute of Technology, Institute of Accountants, Arusha, the Mwalimu Nyerere Memorial Academy, who are the hosts, Karibu Tanzania organization. This is a non-governmental organization. We have representative papers from University of Bergen in Norway. We have representatives from Sokoine, University of Agriculture, and the University of Dar es Salaam, among others. And to all participants, especially those from outside Dar es Salaam, I wish you a warm welcome to the Mwalimu Nyerere Memorial Academy in particular. Guests of honor, this conference has been organized by the Mwalimu Nyerere Memorial Academy as part of its annual events of commemorating the late Mwalimu Nyerere. We thank the management of the Academy for sponsoring this conference, and we extend our sincere thanks to all institutions represented here for facilitating participation of their staff into this conference. We thank all the paper presenters for accepting to share their research findings during this conference. Guest of honor, I once again take this opportunity to express our sincere thanks for having accepted our invitation and sparing your time to honor us here as the guest of honor to this conference. Having said these words, I would now like to welcome Professor Shadrack Makalila, the rector of the Mwalimu Nyerere Memorial Academy, to deliver his opening remarks and welcome you, the guest of honor. I now have the honor to officially welcome Professor Makalila. Karibu sana, and thank you for your attention. Na mtazamaji wa TBC1 ambaye alikuwa anazungumza ni Profesa Richard Kangalawe. Yeye ni naibu mkuu wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, na alikuwa anaelezea dhumuni la kuwepo kwa kongamano hili la kumbukizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tumsikie sasa mkuu wa chuo Profesa Shadrack Makalila. Guests, ladies and gentlemen, protocol observed. Good morning. First and foremost, I would like to thank our most gracious and merciful God for giving us a breath of life and the opportunity to participate in this conference in commemoration of the Mwalimu Nyerere. It is our pleasure to welcome everyone to this conference. We are so glad to have you all here at our academy. We'd like to extend special welcome to our guest of honor, Dr. Francis Michael, the Permanent Secretary, Minister of Education, Science and Technology, who will officially open this conference shortly. Guest of honor, the Mwalimu Nyerere Memorial Academy is a product of Kifo College.
which was established on 29th July 1961. It has a history of being the only public institution that has sustainably maintained a track record of building the capacity of public leaders to practice ethical leadership. The mission of the Mwalimu Nyerere Memorial Academy is to dedicate itself to the advancement of lifelong learning through excellence in teaching, research, consultants, and the public service in a challenging and supportive learning environment where the pursuit of knowledge, creative inquiry, critical thinking, and applied skills are cultivated and sustained. Guest of honor, it was the national need for expansion of higher education that necessitated the Kifo College to be transformed into a public higher learning institution. The academy was named after Mwalimu Nyerere in honor and a recognition of his contribution as the father of a nation and the founder of Kifo College. This academy has a number of functions. One of its functions dwells on the arrangement and the coordination of conferences and related events in areas of social sciences, leadership, and continuing education. Therefore, we are so honored to host the conference in commemoration of the late Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, the first president of the United Republic of Tanzania and father of the nation, as one of the academy's core functions. Guest of honor, we are so excited to have you here to participate in the conference in commemoration of the late Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, with the theme which is titled The Legacy of Mwalimu Nyerere in Improving Human Welfare and the Socio-Economic Development. The conference will address 4 sub-themes as follows. The first sub-theme is about ignorance as an enemy of socio-economic development. The second sub-theme is about initiatives for poverty alleviation. The third sub-theme is about disease management for improving well-being. And the fourth one is leadership and good governance in the fight against ignorance, poverty, and disease. I hope this conference will inspire ideas and a discussion around the ways that we can make our country sustainably developed with much attention to human welfare as historically emphasized by the late father of the nation. Once again, the community of the Mwalimu Nyerere Memorial Academy is grateful to you for having accepted our invitation and for sparing your time to honor us by being our guest of honor at this conference. Wanawasha kwa faida ya wale ambao wanafuatilia kongamano hili ambalo linarushwa mbashara, nipende kusisitiza tu na ufafanuzi kuhusiana na kongamano hili. Tumezoea kuwa na makongamano kila mwaka mara 2 kwa lengo la kuwaenzi waasisi wa taifa hili kwa maana ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na mzee Karume. Mwaka huu tuliona tuweze kufanya kongamano la kitaaluma likiwa ni sehemu ya kuwaenzi waasisi na hasa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye wakati wote alikuwa anapambana na maadui watatu wa maendeleo. Maadui watatu wa maendeleo ni adui ujinga, ni adui maskini na adui maradhi. Na sisi kama chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, kama taasisi ya elimu ya juu, kupitia kongamano hili tunataka tuonyeshe kwamba tunapambana na adui ujinga, na si kwa kufundisha tu, lakini kwa kufanya tafiti mbalimbali, tafiti ambazo zinakuja na majibu dhidi ya changamoto mbalimbali zinazokabili jamii yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kupitia mada zitakazowasilishwa katika kongamano hili ambazo zote zimejikita ni jinsi gani tunapambana na adui ujinga, na zingine zinahusu pia mambo yanayohusu adui
maskini na adui maradhi. Kwa hiyo ni vizuri tukatambua kwamba kumwenzi baba wa taifa ni kwa kutenda. Ni kwa kutenda, si kwa maneno tu, ni kwa kutenda. Na sisi kama chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere tunatenda, na kupitia machapisho haya, maana tunaamini tafiti hizi zitasaidia taifa katika kupambana na maadui hayo. Baada ya kusema hayo, mgeni wetu rasmi Dr. Francis Michael, katibu mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, basi nitumie fursa hii kukukaribisha, lakini pia na wasi watoa mada na sisi wote wanawasha ni kwamba itakapofika kwenye mijadala ni kwamba lugha zote zitatumika kwa lengo tu ya kuhakikisha kwamba ujumbe unafika na kila mtu anaelewa kusudi la kongamano hili. Kwa hiyo Kiingereza kitatumika na Kiswahili kitatumika, na kutumia Kiswahili pia ni kumwenzi baba wa taifa, kwa sababu na yeye alikuwa ni muasisi wa Kiswahili. Na bahati nzuri, mgeni rasmi, chuo hiki tunafundisha walimu wa kufundisha Kiswahili. Sasa kama tunafundisha walimu wa kufundisha Kiswahili, maana sisi Kiswahili ni sehemu ya majukumu yetu ya chuo hiki. Karibu sana mgeni rasmi. Bado tusimame, tumpe nguvu rasmi. Haya, na makofi sana. Haya, na tuwe wasikivu, tumsikilize kiongozi wetu. Habari za asubuhi. Mnanisikia huko nyuma? Wote? Ndugu yangu Shabani Kiso alikuwa anajua pengine mpaka nishike maiki ndio nisikike. Karibu. Unakumbuka zile betri za Everest? Rafiki yangu Profesa Shadrack Mwakalila, mkuu wa chuo cha Mwalimu Nyerere, Profesa Richard Kangalawe, makamu mkuu wa chuo taaluma, Mama Ukende Mkumbo, Acting Deputy Director Planning, Finance and Administration, participants, wanajamii wote, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bora kama hatuna afya. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hapo pamenoga. Na kama alivyosema mkuu wa chuo, kwanza kabisa niwapongeze sana kwa kumwenzi baba wa taifa. Na la pili niseme, kwa sababu kongamano hili la kitaaluma, speech yangu na mimi imeandaliwa Kiingereza, maana lugha inayotumika medium of instruction na academia ni Kiingereza, lakini kwa sababu tunaadhimisha kumbukumbu ya baba wa taifa, lazima nichomekee kwa Kiswahili. Niwapongeze sana kwa kuandaa kongamano hili, lakini pia kwa kumwenzi baba wa taifa, kwa sababu umekuwa ni utamaduni wenu na mnamwenzi kimatendo. Lakini pia kilichonifurahisha zaidi, kongamano hili la kitaaluma, nimejaribu kupitia papers. Kuna paper kama 30 hivi takriban zinazokuwa presented hapa, lakini hizo paper 30 nilikuwa nazipitia kwa haraka. Ni paper moja tu, paper moja ndio imeandikwa na mtu ambaye ni wa nje ya chuo hiki. Tunatakiwa kujipongeza, tujipigie makofi. Na pepa hiyo kaandika ndugu yangu Mazili Mjengo, rafiki yangu, upo? Hajafika bado. Lakini pepa zingine zote, pamoja na kwamba kuna wanataaluma kutoka Institute of Accounting Arusha, kuna wanataaluma nimeona wengine kutoka Sokoine University, kuna mwanataaluma mwingine nimeona pepa yake kutoka Bergen University, Norway, lakini ni lazima
wamefanya in collaboration na mwadhiri au mwanataaluma kutoka hapa. Keep it up. Kwa sababu taasisi ya taaluma ni pamoja na kufanya tafiti, na tafiti ndizo zinazosaidia pia kutatulia matatizo na kuleta maendeleo, kwa sababu ni tafiti ndio zinazoleta maendeleo. Kwa hiyo keep it up, niwapongeze, hongereni sana. Lakini pia niseme tuna sababu pia za kuipongeza serikali na kumpongeza rais wetu kwenye nyanja za taaluma. Amesisitiza na amekuwa akisisitiza kwenye spiti zetu, Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan anataka kuitransform elimu hii, na transformation ya elimu ni muhimu sana kwa kipindi hiki. It is very, very important. Ni muhimu kwa nini? Na kama mtakavyosikia kwenye hotuba yangu, hakuna taifa litakaloweza kuendelea bila elimu. Elimu ndio mbegu ya maendeleo. Elimu bora ndio italitoa taifa hili kutoka katika hatua moja kwenda hatua ya pili. Lakini elimu bora ndio itatuwezesha Watanzania kuweza kuchangia, contribute effectively kwenye maendeleo ya nchi hii. Elimu yetu imekuwa ikitolewa na kuwanyima nafasi, kuwanyima haki wa Tanzania wengi, especially wakati tulipokuwa tunaendelea kutoa elimu yenye lengo la mtu asome, aelimike, akaajiriwe. Tunatakiwa tubadilike, tutoe elimu iliyojaa ubobezi, competence based, na huko ndiko tunakotaka tuelekee. Competence based kwa maana ya tukimuingiza mtoto chuo kikuu kwenye taasisi ya elimu ya juu, atakapotoka asiwe tena mtu wa kukamata mabahasha na kutembea nayo barabarani anasaga kiatu kutafuta kazi. Awe ni mtu anaweza katoka hapo nje kwa taaluma na elimu na ujuzi aliopata na uzoefu aliopata kwenye chuo kuweza kujiajiri mwenyewe. This is where our president wants this nation to go. This is where rais wetu anataka elimu hii iende. Na kwa sababu hiyo hatoi maelekezo tu, anatoa maelekezo kwa vitendo. Anatupa pesa nyingi sana ili kusudi ziweze kuwa injected kwenye maendeleo na mabadiliko haya. Sasa hivi wote mnafahamu wizara yetu iko kwenye mchakato wa kupitia sera ya elimu na mitaala. Tumeunda timu na sasa hivi tuko kwenye mchakato wa kuwashirikisha wadau wa elimu kuja kuchangia kwenye sera hiyo ya elimu. Itafika wakati na nyinyi mtashirikishwa kabla tujafika kwenye hatua ya mwisho, ili kusudi nyinyi muweze kuona na kusema, Watanzania waseme tunataka elimu ya namna gani, Watanzania waseme mitaala yetu ina shida 1 2 3, tunafikiria tufanye 4 5 6. Hatutaki tujifungie ndani kwa maana kama wizara alafu tuje na document tuwapeni, wakati document inatakiwa itumike na nyinyi na sisi wote wa Tanzania. Kwa hiyo ndio maana tuko kwenye mchakato, tumefika kwenye level ya pili kuwashirikisha wadau, tutakwenda kwenye level ya 3, lakini mwisho kabisa kitakuwa kikao kikubwa na wadau wote watashirikishwa. Kwa hiyo nafikiri tukialikwa, tunaomba tufike ili kusudi tuweze kuchangia kwenye mchakato huu tunaofanya. Tumpigeni makofi Mheshimiwa Rais wetu kwa kazi anayofanya ya kutuboreshea elimu yetu. Baada ya kusema machache hayo, na kwa sababu tunamwenzi baba wa taifa na baba wa taifa alikitetea sana Kiswahili, ndio maana nimeona ni afadhali sasa na mimi hotuba yangu nianze kwa kuongea Kiswahili kabla sijaje kwenye hotuba yangu hii ambayo inalenga kwenye theme ya kongamano letu hili. Kongamano letu hili theme yake inasema mchango wa Mwalimu Nyerere katika kuimarisha ustawi wa maendeleo ya jamii ya Kitanzania. Kwa maana hiyo basi, naomba nianze hotuba yangu kwa kusema tena sasa, na wasalimu tena kwa mara nyingine, good morning. First and foremost, I would like to start by thanking
our Almighty God, who has given us good health and enabled us to meet here today. Secondly, I would like to sincerely share my gratitude to the management of Mwalimu Nyerere Memorial Academy for inviting me to be the guest of honor in this precious conference that has attracted high flyers from the academia, public service, and the private sector. The Academy is a home of excellence and a center of breeding knowledge through organizing research learning forums where research and various experiences get shared. I congratulate the conference organizing committee for the enormous work that has been done to make this conference a success. Additionally, I'd like to appreciate the conference participants' commitment for having hustled much to prepare papers and making this conference rich in new knowledge across many lines of specializations. Therefore, I am greatly humbled and absolutely honored to have been placed on the pilot seat to grace the opening of this conference in commemoration of the late Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, the first president of the United Republic of Tanzania and the father of nation, with the theme of this conference that reads, "The legacy of Mwalimu Nyerere in improving human welfare and socio-economic development." Ladies and gentlemen, in his speech, the rector pinpointed that the Academy's establishment was to address social, political, and economic problems facing underdeveloped countries, including Tanzania, through training, research, consultancy, and knowledge sharing. Thus, this conference, taking place in the Academy's premises, catalyzes the vision and mission of the Academy. It is therefore expected that the conference will contribute much to national policy frameworks as the theme aligns with the sixth-phase government under Her Excellency President Samia Suluhu Hassan's agenda of human welfare and socio-economic transformation by 2025. Ladies and gentlemen, like other higher learning institutions worldwide, the Academy has a number of functions. One of its functions dwells on the organization and coordination of conferences related in events of social sciences, leadership, and continuing education. The present event of this conference justifies the commitment of the management to perform its functions as stipulated in the act of its establishment. I congratulate you for arranging and coordinating this conference. We need to put our hands together for that. It is my expectation that such kinds of conferences will continue being your normal tradition of knowledge sharing with the general public. On the other hand, I expect that such conferences will form the basis of developing possible solutions to various socio-economic and political challenges facing our country, Tanzania. The main theme of this conference, as I said earlier on, reads, "The legacy of Mwalimu Nyerere in improving human welfare and socio-economic development." This theme raises the question of what is the prevailing social, cultural, economic, and political space to attain sustainable development. It is expected that through wide and extensive discussions during the said sessions, individuals will learn and relearn the role of improving human welfare and socio-economic issues in transforming society and socio-economic development so as to attain its sustainability. The emphasis is to reflect on the late Mwalimu's contributions towards this theme. The key output of this conference is to inform our policy stance towards a sustainable development path in which the globe is engaged. Therefore, deliberations through this conference, structured in various sub-themes, are expected to inform on the different pathways to sustainable development, bearing in mind human welfare
and socio-economic development of Tanzania and its people at large. Ladies and gentlemen, as it appears, the theme of this conference is of particular relevance to Tanzania. The President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Samia Suluhu Hassan, is a good believer of this as she strives to integrate socio-cultural, political, economic, and environment to accelerate sustainable development of the country and fulfill the Agenda 2030 of the United Nations. Because of this, conference proceedings are expected to shed light on the existing Tanzanian vision, which emphasizes on industrialized economy. As we are all aware, education is the only way of liberating mankind from the lowest to the highest stage of development. The type of education referred to here is not merely the formal and organized systems which is provided in classroom settings. This conference, therefore, is quite enough to offer education which consequently liberates mankind. The different issues that are going to be presented and discussed at this conference are expected to be of great relevance for the academic community, our nation, and the world at large. The four sub-themes, namely, 1, ignorance as an enemy of socio-economic development; 2, initiatives for poverty alleviation; 3, disease management for improved well-being; and 4, leadership and good governance in the fight against ignorance, poverty, and disease are pertinent and expected to significantly educate the global audience in issues regarding human welfare and socio-economic development resulting to sustainability. Dear Rector, now it's your turn. On behalf of the Ministry of Education, Science and Technology, I assure you our cooperation to the management of the Mwalimu Nyerere Memorial Academy in different academic matters, including those which are particular interest in the cause of human welfare, socioeconomic development, and related matters. It should be noted that academic conferences like the one which I'm about to officially open deliver messages to leaders, academic community, and the general public on various challenges encountering our nation, and possibly the way forward. Therefore, such events are of great relevance to students, young academicians, and other scholars. The conference offers an opportunity to grasp analytical and multidisciplinary issues from different intellectuals and think tanks, and different think tanks who are supposed to attend the conference. Ladies and gentlemen, once again, I congratulate the management of the Academy for organizing. Outcomes from this conference will be of great importance, not only to Tanzanians, but will also be beneficial beyond the borders of our country, Tanzania. Having said that, I wish you fruitful deliberations, and I now declare that the conference with the theme, the legacy of Mwalimu Nyerere in improving human welfare and socio-economic development, is officially open. Namalizia kwa kusema asanteni kwa kunisikiliza. Jamani, makofi mengi tena rasmi. Mtazamaji wa TBC1 huyo ni Dr. Francis Michael. Yeye ni katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Ndiye ambaye amefungua rasmi kongamano la siku 2 la kitaaluma la kumbukizi ya Mwalimu Julius Nyerere, ambapo katika kongamano hili la kitaaluma takribani mada 30 au tunasema maandiko ya kitaaluma 30 yanatarajiwa kuwasilishwa katika ndani ya siku hizi 2, ambapo lengo lake kuu ni kung'amua falsafa za Mwalimu Julius Nyerere katika swala zima la maendeleo ya wananchi, ambapo ndio lengo kubwa la kongamano hili la kumwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Baada ya ufunguzi rasmi wa kongamano hili kufanyika, kinachofuata sasa ni picha ya kumbukumbu. Baada ya picha ya kumbukumbu, kitakachofuata sasa ndio mawasilisho ya mada mbalimbali yataanza, ambapo mtazamaji, kama ambavyo nimekufahamisha, kuna mawasilisho takriban 30 kutoka kwa wanataaluma 30, na wengi unaowaona katika kongamano hili mtazamaji ndio wanataaluma wenyewe, ambao miongoni mwao ndio walioandika maandiko hayo. Mtazamaji wa TBC1, tupo katika kumbukizi ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, ambaye kwa mwaka huu tutakapofikisha tarehe 14 mwezi wa 10, ambayo itakuwa ni siku ya Ijumaa, tutakuwa tunaenzi miaka 23 tangu afariki dunia. Tunasema miaka 23 bila Mwalimu, ambapo hayati baba wa taifa alifariki tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 1999 akiwa na miaka 77, akiwa ndiye baba wa taifa la Tanzania, lakini pia akiwa ni miongoni mwa viongozi walioacha historia katika taifa la katika bara la Afrika kwa kusaidia mataifa mengine ya Afrika kupata uhuru, ambapo yeye alikuwa Afrika ikiwa moja itakuwa rahisi kupata uhuru wa kiuchumi ambao ndio ambao mataifa ya Kiafrika wanapambana nayo sasa hivi baada ya kupata uhuru wa kisiasa. Mtazamaji wa TBC1, wakati wa kumbukizi ya miaka 23 bila Mwalimu, lakini pia kumbukizi ya mwaka huu inaenda sambamba na kumbukizi ya miaka 100 ya kuzaliwa kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hayati, ambapo ingekuwa hai ingekuwa na umri wa miaka 100, na alizaliwa mwaka 1922 katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoani Mara. Na mtazamaji wa TBC1, kama ambavyo unafahamu, kumbukizi ya Mwalimu Nyerere huwa inaenda sambamba na sherehe za kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, ambapo kwa mwaka huu kilele cha mbio za mwenge wa uhuru zinafanyika mkoani Kagera, na tarehe 14 pale Bukoba, ambaye atakuwa mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ndiye ambaye atakuwa mgeni rasmi katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, ambapo mtazamaji wa TBC1 tayari mbio za mwenge zinamalizika na tayari mikoa 31 imefikiwa, na vijana 6 waliopewa jukumu hilo kutimiza hilo ndani ya siku 195 wamefanya vilivyo kabisa. Kwa hiyo tunapozungumza hivi sasa katika viwanja vya Kaitaba pale Bukoba mkoani Kagera, wiki ya vijana inaendelea, ambapo tarehe 14 sasa itakuwa ndio kilele cha kumbukizi, kilele cha mbio za mwenge wa uhuru, ambapo huwa inaambatana na kumbukizi ya hayati baba wa taifa Julius Nyerere, na ndiko ambapo huwa tunapata wasaa kama wa Tanzania kuendelea kutafakari yale mazuri ambayo baba wetu wa taifa alifanyia taifa hili. Kikubwa ambacho tunajivunia zaidi ni kuwa Tanzania ambayo ni kisiwa cha amani na ambayo ni mfano bora duniani. Katika kongamano hili la kitaaluma, mtazamaji wa TBC1, nao kauli mbiu yao inasema the legacy of Mwalimu Nyerere
in improving human welfare and socio-economic development. Kwa maana ya kwamba tunakumbuka kwa maana ya mapambano ya Mwalimu Nyerere, kwa mfano ya mapambano matatu ambayo makubwa taifa limekuwa likipambana tangu tupate uhuru, tukipambana na maradhi, tukipambana na ujinga, tukipambana na umaskini. Je, ni kwa kivipi mapambano hayo sasa yamewezesha katika kubadilisha maisha ya watu, na ndio lengo kubwa. Lengo lingine, mtazamaji wa TBC1, ni kuendelea kurithisha kizazi hiki kwamba taifa hili halipo kama lilivyo peke yake, lilijileta mwenyewe. Kuna watu ambao wamefanya kazi kubwa, na miongoni ambao wamefanya kazi kubwa ni hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Kwa hiyo hizi nyakati pia za kuendelea kurithisha kizazi kimoja baada ya kingine, kwa kueleza kipi ambacho kimefanywa na waasisi wa taifa hili. Mtazamaji wa TBC1, sehemu ya kwanza sasa ya tukio hili ndivyo inavyomalizika, ambapo katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Dr. Francis Michael ameshafungua rasmi kongamano hili la siku 2 la kitaaluma la kumbukizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere jijini Dar es Salaam. Na ni matumaini yangu mtazamaji wa TBC1 umepata ambayo ni muhimu zaidi katika kongamano hili, mtazamaji wa TBC1. Baada ya hapo ni mapumziko na mawasilisho mbalimbali sasa yataendelea. Unaendelea kutazama TBC1, ukweli na uhakika. Mtazamaji wa TBC1, hivi sasa ni wanataaluma pamoja na wageni mbalimbali ambao wamehudhuria kongamano hili la kumbukizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, wakisubiri mawasilisho mbalimbali ambayo yameandikwa na wanataaluma. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada kutoka katika chuo hiki cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere. Asante sana na nikutakie utazamaji mzuri wa vipindi vinavyofuata hapa TBC1, ukweli na uhakika. Na kushukuru sana Vumilia Mwasha kutoka chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kilichopo Kigamboni jijini Dar es Salaam. Na hapo hufanyika makongamano kadha wa kadha, wakisema ni mara 2 kwa mwaka wao hufanya makongamano makubwa ya kumuenzi Mwalimu. Na umeona hapo mgeni rasmi alikuwa ni katibu mkuu wa Wizara ya Elimu Dr. Francis Michael, ambaye amezungumza mengi mazuri, akianza na lugha yetu adhimu na aushi ya Kiswahili, akizungumza kuhusu kongamano na namna ambavyo lina dhima ya kufanya ustawi wa maendeleo ya Mtanzania na wajibu wa kila mmoja wetu kufanya ustawi wa maendeleo ya Mtanzania, ikiwa ni namna ya kumwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa la Tanzania, ambaye alifariki dunia mnamo mwaka 1999 na sasa ni miaka 23 bila yeye. Shughuli kama hizo zinaendelea katika maeneo mbalimbali nchini, lakini utakumbuka kilele kitakuwa ni tarehe 14 Oktoba, ambapo itakuwa ni siku ya kumbukizi. Vile vile itakuwa ni siku ya kuhitimishwa kwa mbio za Mwenge wa Uhuru, sambamba na kilele cha wiki ya vijana. Mengi yanaendelea na hayo yatafanyika katika mkoa wa Kagera huko kanda ya Ziwa. Mimi ni Ana Mwasioke, ni kuache sasa utazame vipindi vingine vinavyoendelea hapa TBC1, na asante kwa kutuchagua.